have seen about the discovery of electrons and protons. No? So, the remaining topics in this lesson we are going to learn. So, the discovery of neutron. So, now we are going to see about the discovery of neutron. Neutron is actually it is, was discovered by Chadwick. The name of the scientist is uh, Chadwick was the scientist to discover neutron. So when he bombarded a thin sheet of beryllium with alpha particles, okay, electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of the proton is emitted. Okay, he named these particles as neutrons. Okay, so that is he bombarded its beryllium. So beryllium, we know that its atomic number it's 4 and mass number 9 with alpha particles. Alpha particles means nothing but it's a helium. Okay, so the resultant product it's carbon 6, 12, and then okay, so here the atomic number 6. So the neutron, these particles, neutral particles are emitted and he named that as neutrons. Okay, so if you take mass of the neutrons, um, mass of neutrons is the symbol is n, small n. Mass of neutrons, which is slightly greater than the mass of protons. So that is 1.674 into 10 power minus 24 it's a gram. So this is a mass of neutron. Okay. So if we have seen the discovery of protons, neutrons and electrons நம்ம பார்த்தோம். So இப்போ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, so this is the properties. Okay. I hope that it's visible. Um, so electron, its symbol is its E, and its a charge, it's negative. Okay, so we know that it's negative. Its symbol is its E. Okay, so if the charge is minus 1.6, relative charge means it's minus 1. Its mass is 9.1 into 10 power minus 31, it's a kg in kg, and the mass per unit, so only this much. So approximately there is no mass for electron. Okay, so then if you take a proton, it's a positive and its mass is 1.67 and the mass per unit is this one. So approximately its mass for a proton and neutron it is 1, but for proton it is a plus, electron it is a negative, and neutron, so there is no charge for neutron. Okay, so these are the properties of the fundamental properties. Okay, so for next thing, so we are going to see about its atomic model. Okay, so the different types of models are there for atoms. So that is what we are going to see. Atomic model. So first model is it is J.J. Thomson. It's a model which was discovered by J.J. Thomson. So we'll see one by one atomic models. Actually, different observations okay obtained from the experiments. Uh, okay, so which suggested that so Dalton, what he said means it's an indivisible atom is it's composed of subatomic particles carrying positive and negative charges. So based on that, the scientists they tried to give the structure for the atom. Okay, so out of that, the first model which was given by J.J. Thomson. So what he said, we will see that J.J. Thomson's model. Atomic models. First is J.J. Thomson. He proposed a model of atom. Okay, so which looked more or less like a plum pudding, or it's like a watermelon. Okay, watermelon or a plum pudding, like a structure. He assumed okay atom to be spherical. So this is the J.J. Thomson model. So he assumed atom to be spherical body, and in which electrons are unevenly distributed. Okay, unevenly distributed in
sphere, in a sphere having positive charge. So that means what he said means, so this dot, no, this these are all okay. So these are all electrons. The white color, no. So these are all electrons, and the whole sphere, it is a positive charge. Okay, it is a positive charge which balance the negative charge of the atom. So the electrons, generally atoms are electrically neutral. So that was his uh, discovery. Okay, so actually, important features for this model means the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து ஸோ எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல்ங்கிறதையும் he gave the okay, he gave the point that electrically neutral atoms are electrically neutral, and the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. So this is the feature of this atomic model. But what is its limitation means, it's a limitation, it failed. Okay, so it is in some way, okay, it failed. So what is the limitation for this one means, he it failed after Rutherford's alpha scattering experiment, which proved atom to be quite different. Okay, so இப்போ இது வந்து சில explanation வந்து the Thomson's model வந்து he could not give the இப்போ இந்த மாதிரி electron and proton பத்தி சொல்றாருல, so experimentally he could not prove. Okay, so that is the limitation of J.J. Thomson's model. So அந்த model அதனால failure ஆச்சு. So அந்த model it is a failure. So after that, uh, Rutherford, he gave one nuclear model. இப்போ இதுல வந்து நான் அந்த features என்னன்றது நான் கொடுத்துருக்கேன். Limitations, what is the limitation and what is its feature. So that one's mass of atom is here. The important feature is its mass of atom is assumed to be uniformly distributed. Uniformly distributed. So that is its feature. But what is its limitation? Limitation is this model was able to explain the overall neutrality of the atom, but not consistent with the results of later experiment. So that means that was I said. It could not explain the could not explain the model on the experimental basis. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக வந்து அவரால் வந்து இதை ப்ரூவ் பண்ண முடியல. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சு. ஓகே, ஸோ தென் ஆஃப்டர் தட் Rutherford he gave one model, so that is Rutherford nuclear model of atom. So he gave one model, so that is a Rutherford model. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்தது தான். ருதர்ஃபோர்ட் மாடல். ஸோ ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் diagram one. So in this experiment, Rutherford allowed a narrow beam of alpha particles to fall on a very thin gold foil. Okay, so it is the alpha particles which is coming from the radioactive substances which strikes on the gold foil. So this is a gold foil. This gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen. Okay, so around it the alpha particles emitted by radioactive substances which are helium ions. Okay, so which are having alpha particles means we know that it's having mass of 4 units and 2 units of positive charge. Okay, so 2 units of positive charge. A tiny flash of light was produced at the point where alpha particles struck. Okay, alpha particles வந்து எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து so we are able to find the tiny flash of light. Okay,
so this is the alpha particle scattering experiment. So இப்போ இதுல என்ன important அப்படின்னா, so இதுல என்னென்ன observations, what he observed and what he concluded. So that is the important one. So what are the observations he made? So இதுதான் ரொம்ப important. What are the observations he made and what he concluded about that? So that is conclusion. So these are the two headings. So first one, most of the alpha particles, if you are seeing this diagram, so you'll be able to see that most of the alpha particles passed through the foil without any deflection. இப்போ இங்கே நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைனாக போகிறது தான் நிறைய இருக்கும். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் பாஸ்ட் த்ரூ த ஃபாயில் without any deflection. Okay, so most of the alpha particles passed through without any deflection. So that's straight up. Okay, so that is the first observation. Second observation என்னன்னா, few particles were deflected by small angles. நம்ம இதுலயே நம்ம பார்த்தோம் சில particles வந்து ஒரு small angle, இப்போ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா small angle வந்து deflect ஆகும். Okay, so that is the second observation. So this is the first observation. Second observation is few alpha particles were deflected. Okay, so were deflected by small angle, were deflected by small angle. Then third observation is very few alpha particles. Okay, so very few alpha particles, that means one out of 20,000 or 50,000, like that. Okay, so that is a very few alpha particles rebounded. Okay, rebounded completely. Okay, so that means complete வந்து bounce back. அதுதான். Okay, so very few alpha particles, very few alpha particles um, deflected at 180 degree. Okay, so these are the observations he made. So from these observations, so what he concluded means the presence of அதாவது இப்போ வந்து நிறைய alpha particles வந்து if it goes straight means it is understood that அப்போ அந்த இடமெல்லாம் வந்து எம்டியா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா. ஸோ த பிரசன்ஸ் ஆஃப் லார்ஜ் எம்டி ஸ்பேஸ் இன் தி ஆட்டம். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணார்னா, ஸோ பிரசன்ஸ் ஆஃப் லார்ஜ் எம்டி ஸ்பேஸ் இன் தி ஆட்டம். ஸோ அப்போ அதனால தான் வந்து இது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து போகிறதுக்கு ரீசன் வந்து அப்போ நடுவில் எந்த அப்டக்கிள்ஸுமே இல்லாததுனால இட் கோஸ் ஸ்ட்ரைட். ஓகே, ஸோ தட் வாஸ் ஹீ கன்க்ளூடட். From the second observation, what is second observation? So few alpha particles were deflected by a small angle. அப்போ என்னன்னா, positive charge which is concentrated at a very small region and not uniformly in a whole atom. Okay, so அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு, பட் யூனிஃபார்மாக வந்து இல்லை, யூனிஃபார்மாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலை. ஸோ இப்போ அதனால தான் வந்து சம் ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த பாசிட்டிவ் அந்த அது நியர்பை போகும்போது இட்ஸ் ஸ்மால் இப்போ இதெல்லாம் சொன்னீங்க. ஸோ அப்போ அதை நியர்பை போகும்போது இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நியர்பை தான் போகுது. ஸோ நியர்பை போகும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ளெக்ஷன் மட்டும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் at the small region, a very small region. Okay, so what is third conclusion? Very few particles deflected at 180, அப்படியே bounce back ஆகும். ஸோ அப்போ bounce back ஆகிற we know that alpha particles வந்து it's a positive. Okay, alpha particlesனாலே பாசிட்டிவ். ஸோ அப்போ அது வந்து 180 டிகிரியில் ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல படுறதுனால தான் வந்து அது டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போ 180 டிகிரியில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது எந்த அப்டக்கல்ல படுதோ அதுவும் வந்து இட் இஸ் பாசிட்டிவ். Okay, so that is what he concluded. So that means that the positively charged core is known as he named that as its nucleus. Okay, so these are the conclusions and observations of Rutherford model of
alpha particle scattering experiment. Okay, based on this alpha scattering experiment, he gave his nuclear model of an atom. ஸோ இப்போ அதில் என்னென்ன இதை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன அவர் வந்து எப்படி வந்து அவரோட மாடல் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நியூக்ளியஸ். இஃப் யூ டேக் அ நியூக்ளியஸ் வந்து இட் இஸ் இன் அன் ஆட்டம். The mass and positive charge is centrally located at a small region called nucleus. Okay, so according to him, the mass, okay, the mass and positive charge uh, is uh, is at center of the atom. That is called, it's a nucleus. Okay, the volume of actually this volume of nucleus is negligible. We know that the atom itself, it's a very small particle. அதில் வந்து நியூக்ளியஸோட அந்த வால்யூம்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் நெக்லிஜிபிள் ஒன் compared to the total volume of the atom. So, as the radius of the atom is about 10 power minus 10 meter, the radius of nucleus is, it is radius of nucleus radius of nucleus is 10 power minus 15 meter. Okay, so this is its radius about the nucleus or the radius. Okay, so next one, both protons and neutrons present in the nucleus are collectively called nucleons. So இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ்ல தான் வந்து ப்ரோட்டான்ஸும் இருக்கு அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் ஆல்சோ இஸ் தே. ஸோ போத் டுகெதர் தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் இட்ஸ் நியூக்ளியான்ஸ். அதாவது நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்கிற பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து இட் இஸ் அ நியூக்ளியான்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் நியூக்ளியஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியர் பார்ட். ஸோ இது வந்து நியூக்ளியஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் extra nuclear part. So extra nucleus is actually, it is surrounded by the revolving electrons. அதுதான் வந்து its extra nuclear part. Okay, extra nuclear part means it indicates that the nucleus is uh, surrounded by electrons, surrounded by revolving electrons. Okay, then Rutherford model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electrons of revolving planets. Okay, so இப்போ electrons மாதிரி அந்த planets, அதே மாதிரி அந்த sun வந்து it plays the nucleus, it plays the role of sun. Okay, so it resembles the um, solar system. Okay, but இந்த மாடல்லையும் வந்து uh, so there was a limitation or drawbacks இருந்தது. என்ன drawbacks? So இதில் என்ன drawbackனா, so according to Rutherford model, electrons move around the nucleus in a well defined orbit. Like solar system na, அப்போ கண்டிப்பா it is revolved around in a well defined orbit. But a body, இப்போ வந்து according to இப்போ ஒரு body when moving in an orbit undergoes acceleration. எப்பவுமே ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் போற ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து ஆசல்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதாவது என்னன்னா, இஃப் இட்ஸ் ஸ்பீட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், இட் மஸ்ட் பி ஆசல்ரேட்டட் பை சேஞ்ச் இன் டைரக்ஷன். ஏன்னா எவ்ரி செகண்ட் வந்து சர்க்குலர் பாத்தில் போகிறதுனால அதனுடைய டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆசல்ரேட்டட். ஓகே, ஸோ அன் எலக்ட்ரான் இந்த நியூக்ளியர் மாடல் இஸ் அண்டர் ஆசல்ரேஷன். பட் இதில் வந்து என்னென்னா, அக்கார்டிங் டு மேக்ஸ்வெல் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி, it suggested that charged particles when accelerated should emit electromagnetic radiation. Okay, so அப்போ மேக்ஸ்வெல்லோட எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுதுன்னா, எனி சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் when accelerated, அதாவது அது இந்த மாதிரி ஆசல்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இட் வில் எமிட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். ஸோ எப்போ வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வந்து எமிட் பண்ணுதோ அதனுடைய சைஸ் வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கும். Okay, so therefore the electron in an orbit will emit radiation. According to that theory, the electron in an orbit will emit radiation. இல்லையா? ஸோ இப்போ ரேடியேஷனை வந்து எமிட் பண்ணுச்சுன்னா அந்த ஆர்பிட் வில் தஸ் கண்டினியூ டு ஷ்ரிங்க். அப்போ வந்து அது கண்டினியூஸாக வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். ஷ்ரிங்க் ஆகிட்டே இருந்துட்டு ஃபைனலி இட் ஃபால்ஸ் இன் டு த நியூக்ளியஸ். Okay, finally it falls into the nucleus, but actually that is not happen. Okay, so but this does not happen. So the Rutherford model fails to explain the stability of an atom. Okay, it fails to explain the stability of atom.
fails to explain the stability of atom. So if the electrons are considered to be stationary, the electrostatic இப்போ வந்து electrons வந்து மூவிங்ல இருந்துச்சுன்னா அதை பத்தின ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து ருதர்ஃபோர்ட் கொடுக்கல. But if if you are considering electrons are to be stationary, electrostatic attraction between the nucleus and the electrons would pull down இல்லையா? இப்போ நியூக்ளியஸ் வந்து பாசிட்டிவ், இப்போ ஒரு ஸ்டேபிளா இருந்தது, அது மூவ்மெண்ட்ல இல்லாம எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் பாசிட்டிவ், எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ். ஸோ அப்போ வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ த புல்லிங் ஆஃப் அதை வந்து எலக்ட்ரான்ஸை புல் பண்ணிடும். அப்போ வந்து அட்ராக்ஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அது கூட வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ திஸ் மாடல் சேஸ் நத்திங் அபவுட் தி எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாடலுமே வந்து இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர் மாடல். ஓகே, ருதர்ஃபோர்ட் மாடலுமே இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர் மாடல் தான். Later on நிறைய மாடல் வந்து இருந்துச்சு. we are going to learn one by one, but before we are learning the next model, you should know the basic of that model. So that is atomic number, mass number, அதெல்லாம் என்னன்னு வந்து உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so already உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான், but just I will recall. It's atomic number. So what atomic number means, it's nothing but uh, number of electrons or number of protons or number of electrons, okay, present in an atom. அதுதான் வந்து it is atomic number, which is equal to number of protons, which is equal to number of protons or number of electrons. ஆர் அண்ட் கிடையாது, ஆர். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து அட்டாமிக் நம்பர். பட் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் வந்து டெஃபினிஷன் கொடுக்கணும்னா அட்டாமிக் நம்பர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தான். ஓகே, ஏன்னா டியூரிங் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒரு ஆட்டமோட ப்ரோட்டான் நம்பர் வந்து மாறவே மாறாது. ஸோ அதனால தான் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்டு ப்ரோட்டான் நம்பர்னு சொல்லுவோம். இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சம் ஆஃப் த எலிமெண்ட் வந்து இட் வில் லூஸ் எலக்ட்ரான் ஆர் கெயின் எலக்ட்ரான். ஸோ அப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்ல வந்து வேரியேஷன் இருக்கும். பட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ்ல வந்து வேரியேஷன் இருக்காது. ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தான் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து கரெக்ட். அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் Z. ஓகே, தென் இட்ஸ் அ மாஸ் நம்பர். It's what's mass number, and it is represented as A. That is total number of protons and neutrons in the nucleus is called it's mass number. Okay, it's a sum of protons and neutrons in the nucleus, which is called mass number. Okay, which is called the mass number of an atom. That is a mass number. Next one, இந்த டேர்ம்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் isotopes. Isotopes என்ன? Isotopes means atoms of same element. Atoms of same element. இப்போ ஒரே எலிமெண்ட்டுக்கு they have ஒரே எலிமெண்ட்னா அட்டாமிக் நம்பர் சேமாக தான் இருக்கும், பட் மாஸ் நம்பர் மேபி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, அதுதான் வந்து ஐசோடோப்ஸ். ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலிமெண்ட் having same atomic number, okay, having same atomic number but different mass numbers. But different mass number அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா மாஸ், அப்போ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ்ல வந்து சேஞ்ச் இருக்காது. ஏன்னா சேம் அட்டாமிக் நம்பர்னால. அப்போ டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் வந்து நியூட்ரான்ஸ்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஐசோடோப்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஹைட்ரஜன், ஃபெமிலியர் எக்ஸாம்பிள்னா ஹைட்ரஜன் சொல்லலாம். ஹைட்ரஜன், ஸோ திஸ் இஸ் ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து 3 ஐசோடோப்ஸ். இது வந்து திஸ் இஸ் புரோட்டியம் அண்ட் டியூட்டீரியம். ஸோ டியூட்டீரியம் அண்ட் ட்ரைட்டியம். ஸோ இப்போ இது மூணுத்துலையுமே நம்ம பார்த்தோம்னா, ஸோ இப்போ இதில் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் எல்லாத்துலேயுமே சேமாக தான் இருக்கும். பட் மாஸ் நம்பர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். திஸ் இஸ் மாஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆர் புரோட்டியம். திஸ் இஸ் மாஸ் நம்பர் ஆஃப் deuterium, and this one it is a tritium. Okay, so hydrogen is the only element without having any neutron. So அதனால தான் வந்து the hydrogen வந்து ரொம்ப lightest element ன்னு சொல்றோம். Okay, because of the no neutrons. Okay, so that is isotopes. Then isobars. Isobars என்ன? Isobar என்ன? Atoms of different element. Okay, atoms of different element. Atoms of different element நம்ம சொல்லிட்டோம்னாலே atomic number different ஆகும். Okay, atoms of different elements having same mass number. Okay, having
same mass number. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து சேம் மாஸ் நம்பர் ஐசோபார், சேம் அட்டாமிக் நம்பர் ஐசோடோப்ஸ். ஓகே, சேம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if it is organ, if you take organ, it's 18, its atomic number, it has mass number is 14. அதே மாதிரி பொட்டாசியம் it is 19, mass number 40. Calcium its atomic number is 20, but its mass number is 40. அப்போ அப்போ வந்து இதுல இருந்து நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வந்து சேமா இருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லாத்துலயுமே வந்து நியூட்ரான்ஸ் வந்து சேமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நியூட்ரான்ஸ் வந்து இப்போ இதுல இப்போ 8, இப்போ மாஸ் நம்பர் வந்து 40னா, how do you find the number of neutrons? It's 40 minus 18. ஓகே, இட்ஸ் 40 minus 18. இப்போ மாஸ் நம்பர் ஃபுல்லாவே சேமா இருக்கு. ஸோ அதனால இது வந்து ஐசோபார். பட் எதுல வேரியேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா நியூட்ரான்ஸ்ல வந்து வேரியேஷன். Okay, so that is isobar. Then isotones. Isotones அப்படின்னா என்னன்னா, atoms having same number of neutrons. Okay, the atoms having same number of neutrons. Same number of neutrons. அதுதான் வந்து it is isotones. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ சிலிக்கானுக்கு வந்து எனக்கு தெரியும் இட் இஸ் 14, அட்டாமிக் நம்பர் 14, இட்ஸ் மாஸ் நம்பர் இஸ் 30, அண்ட் பாஸ்பரஸ் இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் 15, மாஸ் நம்பர் இட்ஸ் 31. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வந்து ரெண்டுத்துலையுமே வந்து 16 இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ஹேவிங் சேம் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து இட் இஸ் isotones. Okay, then isoelectronic. இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக். ஓகே, isoelectronic. இப்போ isoelectronicனா என்ன? Either atoms or ions or molecules, எது வேணா இருக்கலாம். ஓகே, or molecules having same number of electrons. having same number of electrons. இது ஆட்டமா இருக்கலாம், அயான்ஸா இருக்கலாம், மாலிகூல்ஸா இருக்கலாம். ஸோ இப்போ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இது வந்து இட் இஸ் ஐசோ எலக்ட்ரானிக். அதான் நான் இப்போ வந்து இப்போ ஃப்ளூரைடு, இப்போ ஃப்ளூரினுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 9 தான், பட் ஃப்ளூரைட் இட்ஸ் 10. அதே மாதிரி இப்போ நியான் இட்ஸ் நியூட்ரல். ஓகே, இது வந்து ஒரு ஆட்டம், இதோட அட்டாமிக் நம்பரே 10 தான். தென் இட்ஸ் Na பிளஸ், இதுலேயும் 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். And Mg2 plus, it has 10 electrons. Al3 plus, it also has 10 electrons. இப்போ இது எடுத்தீங்கன்னா, ஸோ இது எல்லாமே வந்து 10 electrons each இருக்கும். ஸோ அப்போ இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஐசோஎலக்ட்ரானிக். ஓகே, ஸோ ஐசோஎலக்ட்ரானிக்னா அதுதான். ஸோ யூ ஷுட் பி thorough with isotopes, isobar, isotone and isoelectronic. Okay, understood? சொல்லுங்க. டியூட்டீரியம் அண்ட் ஹீலியம். இந்த ஹீலியம்க்கு வந்து உனக்கு மாஸ் நம்பர் என்ன? ஐசோடோன்ஸ்னா சேம் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து மாஸ், இப்போ ஹீலியம்க்கு வந்து 2ங்கிறதுனால நீ போடலாமான்னு கேட்குறியா? ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து நான் ஆட்டம்ஸ் ஹேவிங் சேம் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் நீ போடலாம். ஏதாவது எனி ஒரு ஆட்டம் இப்போ நீ வந்து அப்போ மென்ஷன் பண்ணணும். Isotopes of hydrogen, it is a deuterium, having same number of neutron with helium. So these two are correct proper explanation ஓட போகணும். ஓகே, isotopes. ஏன்னா உனக்கு டெஃபினிஷனே இப்போ ஐசோடோன்ஸ் அப்படின்னாலே இந்த ஆட்டம்ஸ் ஹேவிங் சேம் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ அதனால ஆட்டம்ஸ்ங்கும் போது இப்போ டியூட்டீரியம் வந்து ஒரு ஆட்டம் தான். ஸோ யூ கேன் கிவ் as an example. ஓகே, okay, so these are the basic for your this one. So இப்போ next atomic model பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, so you should be familiar with some other topic. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து போர் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம், அதுக்கப்புறம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் மாடல் இருக்கும். ஸோ அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஸோ யூ ஷுட் நோ சம் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வேவ் நேச்சர்,
இது எல்லாமே இப்ப வந்து நீங்க படிக்க போறது எல்லாமே இதுவரைக்கும் படிச்சது எல்லாமே ஆல்ரெடி ஃபெமிலியரா இருக்கும். பட் இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் a நியூ ஒன். ஓகே. வேவ் நேச்சர், பிளாக் பாடி ரேடியேஷன். பிளாக் பாடி ரேடியேஷன்னா என்ன? அண்ட் தென் photo electric effect. Photo electric effect. ஸோ இப்போ இந்த 3 டாபிக்கும் வந்து பிஃபோர் யூ லேர்ன் போர் மாடல். ஸோ இப்போ இந்த டாபிக் வந்து யூ ஷுட் நோ. ஓகே. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஸோ இப்போ இதை பற்றிலாம் நீங்கள் படிக்கும்போது இப்போ என்ன சொல்லலாம்னா டெவலப்மெண்ட்ஸ் விச் லீட்ஸ் டு தி விச் இஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் லீடிங் டு தி போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம். ஓகே. ஸோ இப்போ ருதர்ஃபோர்ட் மாடல் வந்து சொன்னார். பட் இட் ஹேஸ் சம் drawbacks இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ இன் ஆர்டர் டு இம்ப்ரூவ் ருதர்ஃபோர்ட்ஸ் அட்டாமிக் மாடல், டூ நியூ கான்செப்ட்ஸ் played a major role. அது என்னென்ன ரோல்னா தட் இஸ் developments leading to Bohr model. Bohr's model of atom. ஸோ இது எப்படி எப்படின்னா டூ இட் லீட்ஸ் டு த டூ கான்செப்ட். ஒன்று வந்து இட்ஸ் ஆஃப் wave nature of electromagnetic spectrum. Wave nature of electromagnetic spectrum. And then second one, it's a particle nature of electromagnetic spectrum. Understood? So the one by one we'll see. The wave nature of electromagnetic radiation and particle nature நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்னா என்னன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்னா உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ வில் ப்ளீஸ் தட் ஆல்சோ. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். இப்போ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் தி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். இப்போ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் என்னன்னா இப்போ நம்ம காஸ்மிக் ரேஸ், காமா ரேஸ், எக்ஸ்ரே, யூவி ரேஸ், அது மாதிரி இன்ஃப்ராரெட், மைக்ரோவேவ், ரேடியோ வேவ் இதெல்லாம் சொல்கிறோமே. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரேடியேஷன்ஸ். ஓகே. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். ஸோ இப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் தி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் தியர் வேவ் லென்த்ஸ் or decreasing order of their frequency is called electromagnetic spectrum. Okay. Suppose if it is like this, first வந்து cosmic rays தான் இருக்கும். Cosmic rays, and then gamma rays, x-rays, UV ultraviolet rays, then it's visible rays, visible spectrum. Okay. Visible spectrum, infrared, then microwave and radio wave. Microwave and radio wave. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஆர்டர். இந்த ஆர்டரில் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டரில் வந்து திஸ் சைடு வந்து திஸ் இஸ் வேவ் லென்த் இன்க்ரீசஸ். வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். Frequency decreases. From left to right, wavelength increases, frequency decrease. Okay, yeah. So the okay. So இதுதான் வந்து it is எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னா இதுதான் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் தான். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்னா இப்போ இத்தனை ரேஸ் இருக்குங்கிறது வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ ஒன் பை ஒன் வில் சி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். Electromagnetic radiation. Okay. Actually, the wave nature of electromagnetic radiation, this theory was put forward by Maxwell.
Okay, and he gave explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields on a macroscopic level. Macroscopic level மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல் அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிகிள்ஸ், சின்ன ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் பார்ட்டிகிள்ஸ் பற்றின இதை படிக்கிறது தான் மைக்ரோஸ்கோபிக். மேக்ரோஸ்கோபிக்னா இப்போ வந்து ஆட்டம்ஸ் மாலிகூல்ஸ்லாம் வந்து இதை விட அந்த அந்த பார்ட்டிகிள்ஸை விட, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான்ஸ்ன்ற பார்ட்டிகிள்ஸை விட கொஞ்சம் பெரிய பார்ட்டிகிளாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் வந்து அவர் he discovered. Okay, so when electrically charged particles moves under acceleration, நம்ம இது ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, it is always form waves. Okay, which is called an electromagnetic waves or electromagnetic radiation. ஸோ எப்பயுமே வந்து அது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் எலக்ட்ரிக்கலி சார்ஜ் பார்ட்டிக்கிள் வந்து இஃப் இட் மூவ்ஸ் in electrical and magnetic field. Okay, so it generated some waves in the it generated actually radiation in the form of waves, which is called electromagnetic radiation. Okay, so electromagnetic radiation அதுதான். இப்போ wave nature of electromagnetic radiation அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ அதோட மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம பார்க்கணும். So for இப்போ லைட்னு எடுத்துக்கோமே, லைட் அண்ட் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியன்ட் எனர்ஜி. ஓகே, தட் ப்ரொபகேட்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ். இப்போ லைட்டுன்னு நம்ம எடுத்தோம்னா, ஸோ இப்போ லைட் வந்து வேவ்ஸ் வேவ்ஸ் இப்போ லைட்டோ இல்லை சவுண்டோ நம்ம போகும்போது, ஸோ இது வந்து வேவ்ஸ் மாதிரி போகும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். Electromagnetic waves or electromagnetic radiation. These waves are produced by a charged body moving in a magnetic field. Okay, so அப்போ என்னன்னா waves இது வந்து it's produced by a charged body. Okay, charged body moving in a magnetic field or electric field. Okay, um, so in the earlier times, Newton actually he considered light as a stream of particles. Okay, but later this concept could not explain some of the phenomena. So like diffraction of light எல்லாம் வந்து நம்ம particles கன்சிடர் பண்ணா நம்மளால வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஸோ வேவ் நேச்சர் ஆஃப் லைட் வந்து got established. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூட்டன் சொன்னது வந்து லைட் வந்து இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் சொன்னார். But he could not explain some of the phenomena when light was considered as a particle. So அதனால லைட் வந்து வேவ் ஃபார்ம்லயும் வந்து இருக்குன்ற கான்செப்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் லைட்னு சொல்றோம். டியூவல் நேச்சர்னா இப்போ லைட்டுன்னு எடுத்தோம்னா நாட் ஓன்லி லைட், ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து டியூவல் நேச்சர் இருக்கும். அதாவது என்னன்னா இட் கேன் பி ஆக்ட் அஸ் அ இட் கேன் பி மூவ் அஸ் அ வேவ் அண்ட் as particles. இப்போ ரெண்டுமே இருக்கும் அது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஒன். இப்போ ரேடியேஷன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். அதாவது எமிஷன் ஆர் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் எனர்ஜி த்ரூ ஸ்பேஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் தான் நமக்கு ரேடியேஷன். இப்போ அதுதான் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்னா தோஸ் ரேடியேஷன்ஸ் விச் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆர் கால்ட் இட்ஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ மேக்ஸ்வெல் வந்து எப்படி வந்து அதை ஸ்டடி பண்ணாரு, வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன்ங்கிறது பார்க்கலாம். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. What are the characteristics? First one, the electromagnetic radiations have both magnetic field as well as electric field components which oscillate in the phase perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave. So that is the first point. The waves சப்போஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து வேவ்ஸ் வந்து இப்படிதான் இல்லையா, இப்போ வந்து இப்படி இப்போ ப்ரொபகேட் ஆகுது. ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து ஸோ திஸ் இஸ் சப்போஸ் யூ கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்.
இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு ஆக்சுவலா இது என்னால 3 டைமென்ஷன்ல வர முடியல. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுங்கும்போது இதுக்கு வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். ஓகே. ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா, ஸோ திஸ் இஸ் 2மே வந்து பெர்பெண்டிகுலர். ஆக்சுவலா வந்து இந்த 90 டிகிரி இருக்கும். ஓகே. இப்போ 90 டிகிரில இப்போ என்னால இப்போ நான் வரையல. பட் ஆக்சுவலா அது வந்து 90 டிகிரில இருக்கு. ஸோ ஐ வில் ட்ரை. பட் வரைய முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ இப்போ 90 டிகிரில இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வேவ்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா, இப்போ இதுலேருந்து நம்ம வேவ் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் ஆல்சோ அது வந்து இந்த மாதிரி தான் போகும். இப்போ இது ரெண்டும் வந்து இட் இஸ் a perpendicular, not only perpendicular to each other, which is also perpendicular to the டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ப்ரொபகேஷன். அதாவது அதோட டைரக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்கும் இல்லையா? இப்போ இது ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேவும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேவும், which is perpendicular to each other, not only perpendicular to each other but also perpendicular to the direction of propagation. ஓகே. அதனோட டைரக்ஷனுக்கும் வந்து அது வந்து perpendicular-ஆ இருக்கும். Okay, so that is the first point. Second one, electromagnetic waves do not require any medium. Okay, so they do not require any medium for their propagation. Any medium for propagation. அப்படின்னா என்னன்னா, it travels in vacuum also. These waves propagates. That means these waves propagate in vacuum. Uh, Third one, so there are many types of electromagnetic radiation which differ from one another in terms of their frequency and wavelength. Okay, they differ in they differ in wavelength and frequency. I hope that you are familiar with what is wavelength, what is frequency. அது தெரியும் தானே? Any doubt about wavelength na enna, frequency na என்னன்னு தெரியுமா? Or shall I teach? Please answer. I want to know whether you know that or not. இல்ல தெரியுமா? டீச் பண்ணட்டுமா? பண்ணட்டா? டீச் பண்ணட்டுமா? ஓகே. சாரி ப்ளீஸ். சப்போஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படின்னா ஒரு வேவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Suppose this is a wave. Okay, if I'm unable to draw exactly. So suppose this is a wave now. So we know that this peak, this part is it's a crust. Okay, so this is it's a trough. This is crust. So if a wavelength na the distance between the two crust or two troughs. This is the wavelength. This is wavelength and it is denoted by lambda. Okay, so இல்லனா இதுவும் wavelength சொல்லலாம். Either distance between two crust or two troughs, or the distance between one crust and one trough. இதுவும் wavelength தான். Okay, so this is wavelength. So இப்போ இந்த wavelength frequencyங்கிறதுலாம் இதோட characteristics of waves ஓட character. Okay, இது வந்து wavelength. இப்போ frequency அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so wavelength வந்து எப்பயுமே வந்து it is எதுல மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா ஆங்ஸ்ட்ராங்ல தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. we know that angstrom is equal to 10 power minus 10 power minus 10 meter. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லயே பார்த்தோம். so this is wavelength. இப்போ frequency அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நம்பர். இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆசிலேஷன் நம்ம எடுத்தோம்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ஆசிலேஷன். ஓகே, இப்போ நான் இப்போ ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன்ல, அது வந்து ஒரு ஆசிலேஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃப்ரீக்வன்சினா என்னன்னா, இட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன் per செகண்ட், இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் per செகண்ட் அப்படி கூட சொல்லலாம். நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் per செகண்ட். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எத்தனை ஆசிலேஷனை வந்து ஒரு செகண்ட்ல வந்து அது பாஸ் பண்ணுதோ, இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன், number of oscillation or number of cycles per second, அதுதான் வந்து it is a frequency. So frequency na அதுதான் it is a number of uh, vibrations or oscillations or cycles per second, that is frequency. Okay, இப்போ வந்து ஒரு செகண்ட்ல வந்து சப்போஸ் இஃப் இட் இப்போ 20 வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் 20 ஹெர்ட்ஸ். ஓகே, இதோட யூனிட் வந்து இட் இஸ் அ ஹெர்ட்ஸ். இதோட யூனிட் வந்து இட்ஸ் அ ஹெர்ட்ஸ். அதாவது 1 ஹெர்ட்ஸ்னா என்னன்னா which is equal to 1 cycle or 1 vibration
per second. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பர் செகண்ட் இப்போ நீங்கள் ரேடியோலாம் கேட்கும்போது உங்க சொல்லுவோம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க 98.8 ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு செகண்ட்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன் வந்து 98.8 இருக்குன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகேயா? ஸோ ஃப்ரீக்வன்சினா அதுதான். அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து அதுதான் நான் இப்போ இங்கே சொன்னேன். ஸோ தே டிஃபர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் தே டிஃபர் இன் வேவ்லென்த் அண்ட் frequencies. So, ரெண்டுத்துலயுமே வந்து வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேயா? These are all types of electromagnetic radiations which constitute the electromagnetic spectrum. Right? Which constitute the electromagnetic spectrum. ஸோ இப்போ இது வந்து இப்போ இதுலேயும் வந்து இந்த தியரி ஸோ இப்போ இந்த தியரியை பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ இந்த தியரிலையும் வந்து ஸோ லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் தியரி? இதில் என்ன லிமிடேஷன்ஸ்? limitations. This theory explains the phenomenon like diffraction and interference. எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் பட் சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன்ஸ் இட் குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன்ஸ். என்னென்ன அப்சர்வேஷன்னா இந்த நேச்சர் ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் ஹாட் பாடிஸ். இப்போ வந்து ஒரு மெட்டல் இப்போ ஒரு ஹாட்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மெட்டல் வந்து இப்போ ஒரு ஹாட்டாக இருந்துச்சுனால என்ன அர்த்தம்னா இட் எமிட்ஸ் சம் ரேடியேஷன் இல்லையா? அதை பற்றி வந்து இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி வந்து இட் குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, த நேச்சர் ஆஃப் எமிஷன் அண்ட் radiation from hard bodies. Okay, could not explain uh, the nature of emission of radiation from hard bodies. Emission from hard bodies. ஸோ இப்போ இது ஒரு லிமிடேஷன். ஸோ இப்போ இன்னொரு லிமிடேஷன் என்னன்னா இஜெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் வென் ரேடியேஷன் ஸ்ட்ரைக்ஸ் இட். Okay, it could not explain the ejection of electrons from metal surface when radiation strikes. Radiation strikes. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு அதுதான். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா அதுதான். ஓகே. ஸோ இப்போ தீஸ் டூ இதெல்லாம் வந்து இதோட லிமிட்டேஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து இட் குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் தி வேரியேஷன் ஆஃப் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாலிட் அண்ட் again one more limitation, line spectra of atoms with the special reference to hydrogen வந்து இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி சம் ஆஃப் தி லிமிட்டேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி ஓவர் கம் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை நம்ம பார்ட்டிகுலர் கன்சிடர் பண்ணும்போது we can explain about these things. Okay, ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து வேவ்ஸாக கன்சிடர் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை வேவ்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த தியரி எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. பட் இஃப் யூ ஆர் கன்சிடரிங் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ஆஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் we can explain this concept. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டிகிள் நேச்சர். இது வரைக்கும் வேவ் நேச்சர் பார்த்தோம். இப்போ பார்ட்டிகுலர் கன்சிடர் பண்ணும்போது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, பார்ட்டிகிள் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். பார்ட்டிகிள் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். ஸோ இப்போ வந்து அதான் இதுதான் வந்து இட் இஸ் பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தியரின்னு சொல்லுவாங்க. பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம். So to explain the phenomena of black body radiation and the photoelectric effect, actually அதுதான் வந்து defect of this wave consider பண்ணுவோம். Okay, so he Max Planck, okay, he proposed a theory which is called Planck's quantum theory.
Okay, so according to this theory, இந்த தியரி படி என்னென்ன இந்த தியரி படி என்னென்ன மெயின் postulates of this theory are, first வந்து the radiant energy is emitted or observed not continuously. ஸோ இப்போ எந்த ஒரு எனர்ஜியும் வந்து எமிஷனோ இல்லை அப்சர்ப்ஷனோ வந்து கண்டினியூஸாக இருக்காது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ்லி பட் டிஸ்கண்டினியூஸ்லி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்மால் டிஸ்க்ரீட் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. அதாவது கண்டினியூஸாக இப்போ ஒரு என்ன சொல்றது, இப்போ ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸாக இருந்தாலும் சரி, எனி சர்ஃபேஸாக இருந்தாலும், இஃப் இட் அப்சர்வ்ஸ் எனர்ஜி ஆர் இஃப் இட் எமிட்ஸ் எனர்ஜி இன் எனி ஃபார்ம், ஓகே, ஸோ அது வந்து கண்டினியூஸாக இருக்காது, அது வந்து ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, பட் டிஸ்கண்டினியூட்டி வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஸ்மால் ஸ்மால் பேக்கெட்ஸாக தான் வந்து அந்த அப்சர்ப்ஷனோ எமிஷன் ஆஃப் எனர்ஜியோ இருக்கும். அந்த ஸ்மால் பார்ட்ஸ், discrete packets of energy, which is called a quantum. He named that as quantum. Okay, okay, yeah. So understood, no? Any doubt? ஸோ இந்த டாபிக் வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் கேட்குறேன். இஃப் யூ ஹேவ் அ டவுட் இஸ் ப்ளீஸ் கிளாரிஃபை யுவர் டவுட். ஓகே, த ரேடியன்ட் எனர்ஜி இஸ் எமிட்டட் ஆர் அப்சர்வ்ட் நாட் கண்டினியூஸ்லி பட் டிஸ்கண்டினியூஸ்லி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்மால் டிஸ்க்ரீட் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி விச் இஸ் கால்ட் குவாண்டம். அந்த ஸ்மால் பேக்கெட் ஆஃப் எனர்ஜியை சொல்கிறாருல, டிஸ்க்ரீட் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ குவாண்டம். Discrete packets of energy which is called quantum. Okay, this is called quantum. In the case of light, for example light, the quantum energy is known as photon. இப்போ இதை வந்து இந்த குவாண்டம், இது வந்து குவாண்டம். அந்த குவாண்டம் எனர்ஜியே வந்து நம்ம லைட்டுக்குன்னு பார்த்தோம்னா, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்னா நிறைய ரேஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் லைட், இன் லைட்னா விசிபிள் பார்ட். ஓகே, ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் லைட் திஸ் குவாண்டம் எனர்ஜி இஸ் known as photon. Okay, in case of light, this quantum energy is called energy is known as photon. Okay, so this is the first feature. Second one, the energy of each quantum, okay, is directly proportional to the frequency of the radiation. அதாவது this energy of each quantum, okay, so this is quantum energy of quantum. Energy of quantum which is directly proportional to frequency. So this is frequency of radiation. Okay, either E is E which is directly proportional to frequency. So if your this is proportional, okay, if you are multiplying with the proportionality constant, we can equate, no? So otherwise, or E is equal to H into V. Actually this H ங்கிறது is a Planck constant. This is Planck constant. The value of this one is, இதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ்க்குலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஸோ ப்ளீஸ் பை காட் திஸ் ஒன், 6.626 into 10 power minus 34 joules. Okay, 34 joules second. This is a Planck constant. Okay, so this is the second feature. Third one, the total amount of energy emitted or absorbed by a body will be some whole number quantum. Okay, so that means energy is quantized, and the energy is quantized. Energy is quantized அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ சப்போஸ் எனர்ஜி எமிஷன் இருந்தாலும் எனர்ஜி அப்சார்ப்ஷன் இருந்தாலும் அது வந்து ஃப்ராக்ஷன்லலாம் இருக்காது, அது வந்து நம்ம ஹோல் நம்பரில் தான் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் எனர்ஜி, தட் மீன்ஸ் எனர்ஜி இஸ் குவான்டைஸ்ட். That is E is equal to n into Planck constant into frequency, where n is any integer. Okay, so this is the features of Planck quantum
சரி, இத பேஸ் பண்ணி தான் அந்த 2 ஃபினாமினாவும், அதாவது பிளாக் பாடி ஹார்ட் பாடி வந்து எப்படி ரேடியேஷன் வந்து எமிட் பண்ணுது, அதே மாதிரி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ தட் வி வில் சீ நவ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட்ஸ் ஃபினாமினன் ஆஃப் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன். ஓகே, இது ரொம்ப லைட்டா இருக்கு. ஸோ ஃபினாமினன் ஆஃப் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கலாம்னா, சப்போஸ் ஆன் ஹீட்டிங் அ சாலிட், வி நோ தட் ஆன் ஹீட்டிங் அ சாலிட் இட்ஸ் ஆட்டம்ஸ் கெட்ஸ் எனர்ஜி, இல்லையா? அது வந்து எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணும். ஆஃப்டர் அப்சார்பிங் எனர்ஜி தே எமிட் ரேடியேஷன். அதுவும் நமக்கு தெரியும், இந்த எமிட் ரேடியேஷன் ஓவர் அ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேவ் லென்த். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று இருக்குமே, ஒரு அயன் ராட் இருக்கு. இப்போ ஒரு அயன் ராட் நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும், அயன் ராட் வந்து இட் டர்ன்ஸ் டு டல் ரெட் ஆகும், இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஹீட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்சம் டல் ரெட்டா இருக்கும். தென் இட் பிகம்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் ரெட். மறுபடியும் நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா மோர் அண்ட் மோர் ரெட் ஆஸ் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ். ஓகே, ஸோ வென் ஹீட்டிங் இஸ் கண்டினியூட், அந்த நல்ல ரெட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நம்ம ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னா, when the heating is continued the radiation emitted becomes white. அந்த ரெட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது ஒயிட்டா மாறும். அண்ட் தென் மறுபடியும் நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த ஒயிட் வந்து இட் பிகம்ஸ் ப்ளூ as the temperature becomes very high. ஓகே, இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த அயன் ராட் ஹீட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா டல் ரெட்லேருந்து நல்ல ரெட்டுக்கு போகும். ஸோ தென் இட் பிகம்ஸ் ஒயிட் அண்ட் தென் இட் பிகம்ஸ் ப்ளூ. இப்படி கலர் மாறுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வேவ் லென்த் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, the red color has, we know that it has higher wavelength. Okay, higher wavelength, and blue color has lower wavelength. So in terms of wavelength, it means that radiation emitted goes from higher wavelength to lower wavelength as the temperature increases. Understood? Understood? Please say yes or no. ஆ, ஓகே. ஸோ இப்படி நீங்கள் கேட்டால் தான் எனக்கு தெரியும். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹெசிடேட். ஓகே, ஸோ எந்த டாப்பிக்குமே வந்து புரியாமல் படிக்கவே படிக்காது. ஸோ புரிஞ்சு படித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த எனி கான்செப்ட் இன் எனி சப்ஜெக்ட், ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம்னா ஃபினாமினன் ஆஃப் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன். ஸோ அந்த ரேடியேஷன் வந்து அதை ஹீட் பண்ணும்போது ஒரு பாடியிலேருந்து எப்படி வந்து ரேடியேஷன் வந்து எமிட் ஆகுது, அந்த ரேடியேஷன் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரேடியேஷன் வேவ் லென்த் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு தான் நம்ம பார்க்கலாம், இல்லையா? ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் தியரியில என்ன பார்த்தோம், இந்த நேச்சர் ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் ஹாட் பாடிஸை வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலன்னு நம்ம பார்த்தோம், இல்லையா? இப்போ அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். பிளான்க்ஸ் குவாண்டம் தியரியில அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் பார்க்கணும். அதுக்கு தான் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காரு. என்னன்னா, இப்போ ஒரு அயன் ராடை நீங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலாவே நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க. when an iron rod is heated in ஹீட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் டர்ன்ஸ் டு டல். ஓகே, இப்போ அயன் ராட் இருக்கு, இதை வந்து நம்ம ஹீட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து டல் ரெட்டா, கொஞ்ச நேரம் ஹீட் பண்ணும்போது டல் ரெட் ஆகும். ஸோ இப்போ மறுபடியும் ஹீட் பண்ணோம்னா ஸோ இப்போ இட் பிகம்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் ரெட், நல்ல ரெட் ஆயிடும். ஓகே, இட் பிகம்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் ரெட், த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ். ஓகே, ஹீட் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மறுபடியும் இஃப் த ஹீட்டிங் இஸ் கண்டினியூட் த ரேடியேஷன் எமிட்டட் பிகம்ஸ் ஒயிட். அந்த ரெட் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒயிட் ஆயிடும். அதாவது இந்த அயன் ராட் தான் நம்ம பார்க்குறோம். அயன் ராட் வந்து டல் ரெட்டா கலர்ல இருக்கும், அப்புறம் ரெட்ல இருக்கும், அப்புறம் ஒயிட் ஆகும். அந்த ஒயிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இட் பிகம்ஸ் ப்ளூ. ஆன் ஃபர்தர் ஹீட்டிங் இட் பிகம்ஸ் ப்ளூ. ஸோ இப்போ இந்த அயன் ராட் வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும், கிரே கலர்ல இருக்கும், இல்லையா? இட்ஸ் அ கிரே கலர். ஆன் ஹீட்டிங் இட் பிகம்ஸ் டல் ரெட், பட் when the temperature rises it becomes red, white and blue. ஸோ இப்போ வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா என்னன்னா அதனோட வேவ் லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, we know that red வந்து it is a, இது நீங்க 10th படிச்சிருப்பீங்க, ஹையர் வேவ் லென்த், இல்லையா? ஹையர் வேவ் லென்த். ஹையர் வேவ் லென்த் அப்படின்னா என்னன்னா, வேவ் லென்த்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், இல்லையா? இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம், இதுதான் வேவ் லென்த். இப்போ ரெட் சப்போஸ் இப்போ ஹையர் வேவ் லென்த்னா எப்படி இருக்குன்னா இதோட வேவ்ஸ் வந்து இப்படி ரொம்ப பெருசா இருக்கும்.
ஓகே இதுதான் ஹையர் வேவ் லென்த். இப்போ அதே இது வந்து இப்போ ப்ளூன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ப்ளூ வந்து இட் ஹாஸ் அ ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த். இப்போ ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த்னா எப்படி கொடுக்கணும்? ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த்னா இது வந்து இட்ஸ் ஷார்ட் வேவ் லென்த் வந்து ஷார்ட்டர் ஆகும். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸோ தட் இஸ் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த். இதுதான் வந்து இட்ஸ் ப்ளூ. ஸோ அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது ரெட்லேருந்து அது ப்ளூக்கு போகுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரீசன்னா அதனுடைய வேவ் லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுன்றது தான் ரீசன். ஓகே. ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் it means that the radiation emitted, okay, radiation emitted emitted goes from higher wavelength to lower wavelength as the temperature increases. As the temperature increases. Now you understood? I don't know who asked the doubt. Understood now? ஓகே. ஸோ அப்போ இப்போ ஒரு the ideal body, அதாவது எனி ஐடியல் பாடி that emits and absorbs radiation of all frequencies is called a black body. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிளாக்கா இருக்கு அப்படின்னா அது ஏன் பிளாக்கா இருக்கு? யூ நோ த ரீசன். இப்போ இப்போ எனி கலர், இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கலர் வந்து ப்ளூவா இருக்கு. இப்போ நம்ம இப்போ நான் இப்போ எழுதியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ இப்போ இது வந்து பிளாக்கா இருக்கு. ஒய் இட் இஸ் அ பிளாக் அண்ட் ஒய் இட் இஸ் அ ப்ளூ அண்ட் ஒய் இட் இஸ் அ ஒயிட். அதுக்கு ரீசன் தெரியுமா? அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா பிளாக் கலரா இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அப்போ அது வந்து அதனுடைய ரேடியேஷன் வந்து அதனுடைய எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியையும் அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிருக்கும். ஓகே. அந்த லைட் வந்து அதாவது எனி பாடி விச் எமிட்ஸ் ஆர் அப்சர்வ்ஸ் ரேடியேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ். அப்போ என்னன்னா எல்லா கலரையும் வந்து அது அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து பிளாக் ஆகும். நீங்களே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் யூஆர் இப்போ வந்து கலர் பாக்ஸஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எல்லா கலரையும் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ பிளாக் கலர். ஓகே. ஸோ இப்போ எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிடும். அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ பிளாக் பாடி. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஒயிட் கலர்ல இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா அது எல்லா கலரையுமே வந்து அது எமிட் பண்ணுது, ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அதனால தான் அது வந்து ஒயிட்டா இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெட்டா இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஸோ இட் எக்ஸப்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரெட் மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது. ரெட்டை மட்டும் வேவ்லென்த் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரெட்டை மட்டும் வந்து அது எமிட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். அதுதான். ஓகே. ஸோ இப்போ பிளாக் பாடி அப்படின்னா என்னன்னா அந்த எனி ஐடியல் பாடி தட் எமிட்ஸ் அண்ட் அப்சர்வ்ஸ் ரேடியேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இஸ் கால்ட் பிளாக் பாடி. ஓகே. அந்த ரேடியேஷன் எமிட்டட் பை சச் பாடி இஸ் கால்ட் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன். இப்போ நம்ம அதை தான் பார்த்தோம். ஓகேயா? ஸோ இப்போ பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் என்னன்னா ரேடியேஷன் எமிட்டட் பை a black body is called it's a black body radiation. ஓகேயா? பிளாக் பாடி பிளாக் பாடினா என்னன்னா ஸோ இப்போ பிளாக் பாடி அப்படின்னா இப்போ நீ வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு ஐடியல் திங் வச்சுக்கேன் ஒரு ஐடியல் பாடி. சப்போஸ் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்னே கூட நீ வச்சுக்கோ. மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இல்லைன்னா ஏதோ ஒன்று. ஸோ சப்போஸ் வந்து இது வந்து இட் எமிட்ஸ் சம் ஆஃப் த ரேடியேஷன்ஸ் அண்ட் அப்சர்வ்ஸ் ரேடியேஷன் இட் எமிட்ஸ் அண்ட் அப்சர்வ் ரேடியேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்ப நீ வந்து இது அப்சர்வ் பண்ணுது, லைட்ட வந்து அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோயேன். அதே சமயத்துல லைட்ட வந்து எமிட்டும் பண்ணுது. ஓகே. எமிட்டும் பண்ணுதுன்னா எல்லா ஃப்ரீக்வன்சிஸையும் அது எமிட் பண்ணுது, எல்லா ஃப்ரீக்வன்சிஸையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ அப்போ அது வந்து என்னன்னா அது வந்து பிளாக் ஆகும். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அப்சார்ப்ஷன். அப்சார்ப்ஷன் இது வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது, இது வந்து எமிட் ஆகுது. ஓகே. சப்போஸ் நீ வந்து இப்போ ஒரு மெட்டல்ல வந்து இப்போ நம்ம அயனே பார்த்தோம்ல. இப்போ நான் அயனே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மெட்டலையோ ஒரு ஒரு எனி மெட்டல் இப்போ நம்ம அதை ஹீட் பண்றோம்னா அது வந்து ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும். ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு ஒரு இது வரைக்கும் தான் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அது நல்லா ஹீட் ஆகுற வரைக்கும் தான் அதை அப்சர்வ் பண்ணும். அப்புறமே என்ன பண்ணும்? அது எமிட் பண்ணும். ஓகே. அந்த எமிட் பண்றது தான் வந்து கலர்ஸா வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸா நம்ம பார்த்தோம் அயனுக்கு. ஓகே. அப்படி அந்த அப்சர்ப்ஷனும் எமிஷனையும் எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியும் அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து பிளாக் பாடியா இருக்கும். ஓகே. அதுதான் வந்து பிளாக் பாடி. அதாவது என்ன எமிட்ஸ் அண்ட் பாடி விச் எமிட்ஸ் இங்கே எழுதிட்டேன். Emits and absorbs
radiations of all frequencies. Okay, radiations of all frequencies, which is called black body. இந்த black body வந்து radiation emit பண்றது தான் வந்து black body radiation. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் இது வந்து பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் என்னன்னு சொன்னேன். பட் ஏன் வந்து இது இப்படி வந்து எமிட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக வந்து தி எக்ஸாக்ட் வேவ் லென்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தி எமிட்டட் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் பிளாக் பாடி விச் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர். ஓகே, நம்ம டெம்பரேச்சர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் அந்த எமிஷனே வந்து நடக்கும் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஒன்லி ஆன் த டெம்பரேச்சர். ஓகே, at a particular temperature, the intensity of the radiation emitted increases with a decrease in wavelength. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஹீட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஹீட் பண்ணும்போது அது எமிட் பண்ணுது. ஸோ இப்போ எமிட் பண்ணுது அப்படின்னா, இப்போ இந்த நம்ம அயன் தானே பார்த்தோம். நம்ம அந்த அயனே வச்சுக்கோம். அதை நம்ம ஹீட் பண்றோம். இப்போ ஹீட் பண்ணும்போது அதனுடைய கலர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. கலர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா வேவ் லென்த் சேஞ்ச் ஆகுது. வேவ் லென்த் மீன்ஸ் ஹையர் வேவ் லென்த்லேருந்து லோயர் வேவ் லென்த்துக்கு லோயர் வேவ் லென்த் வரைக்கும் வந்து வருது இல்லையா எமிஷன். ஸோ இப்போ வேவ் லென்த்னு பார்த்தோம்னா அப்படி. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்த்தோம்னா எப்பவுமே வேவ் லென்த் ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஹையர் வேவ் லென்த்தாக இருந்துச்சுன்னா லோயர் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து என்னன்னா இந்த ரேடியேஷன் வந்து எமிட்டட் ஃப்ரம் ஹையர் வேவ் லென்த் டு லோயர் வேவ் லென்த்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா லோயர் ஃப்ரீக்வன்சி டு ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகேயா? ஸோ இப்போ அதனால தான் வந்து இந்த எமிஷன்ஸ் வந்து நடக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன். அண்டர்ஸ்டுட்? எதுவும் டவுட் இருக்காப்பா? எதுவும் இதில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எதுவும் டவுட் இருக்கா? ஓகே, ஸோ இப்போ அதாவது திஸ் இஸ் தி பிளாக் பாடி ரேடியேஷன். ஸோ இப்போ செகண்டாக ஒரு லிமிடேஷன் பார்த்தோம். அது வந்து இட்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் எப்படி நடக்குது அதை பார்க்கலாம். ஸோ இதோட நான் இதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ அப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, the phenomenon of ejection of electrons from the surface of the metal when light of suitable frequency falls on it. அப்போ சப்போஸ் இது வந்து ஒரு மெட்டல்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மெட்டல். ஸோ இப்போ வந்து லைட் வந்து இதை வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணும். ஓகே, ஒரு லைட்டு. ஸோ இப்போ இந்த லைட் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது, ஸோ இப்போ இந்த மெட்டலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆகிடும். எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஜம்ப் ஆகிடும். Okay, so that is called its photoelectric effect. The phenomenon of ejection of electrons from the surface of a metal when a light of suitable frequency, எல்லா லைட் வந்து பட்டாலும் இல்லை, light of suitable frequency strikes on the metal surface. Okay, அப்போ என்னன்னா சூட்டபிள் ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன, இந்த லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சியும் இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அப்போ அதில் விழும்போது இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இதுக்கு பேர் வந்து இது ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகே, அப்படின்னு என்னன்னா இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆகுது இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுறது வந்து இட் இஸ் அ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ். ஆனால் எல்லா லைட்டு விழுந்தாலும் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இட் வில் நாட் இஜெக்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ பொட்டாசியம்னு எடுத்துக்குவோம். இந்த மெட்டல் வந்து பொட்டாசியம்னு எடுத்துக்கோங்க. when it exposed to இப்போ இந்த பொட்டாசியம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இந்த லைட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வேற மெட்டல் எடுத்தோம், இப்போ அயனோ இல்லை காப்பரோ அந்த மாதிரிலாம் எடுத்தோம்னா, ஸோ இப்போ அந்த மெட்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூட்டபிள் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இஃப் இட் ஃபால்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் தென் only it will eject the electrons. Okay, so actually அது என்னன்னா, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light hits the surface. Immediate இப்போ லைட் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆன உடனே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆகிடும். இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்டட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி பிரைட்னஸ் ஆஃப் லைட்.
when the electrons வந்து eject ஆகுதுல which is directly proportional to the intensity of light. Okay, intensity of light. இப்போ வந்து for each அதே மாதிரி for each metal there is a characteristic minimum frequency, okay, which is called threshold frequency, below which this effect does not observe. இப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெட்டல் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா, ஸோ இப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெட்டலுக்கு வந்து ஒரு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும், ஸோ விச் இஸ் கால்டு threshold frequency. ஓகே, இந்த அதாவது மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இட் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் threshold frequency. ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கீழே இருந்துச்சு, இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா இந்த எஜெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நடக்காது. அதாவது என்னன்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து நடக்காது. Okay, yeah. So that means each metal there is a characteristic minimum frequency that is called a threshold frequency, below which below this threshold frequency this photoelectric effect does not observe. Okay, அப்ப என்னன்னா when a frequency அப்ப எப்படி இருக்கணும்னா frequency that is which is greater than in the threshold frequency the ejected electrons come out with kinetic energy. Okay, அதாவது இந்த லைட் வந்து ஃபால் ஆகுது இல்லையா, அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இந்த மெட்டலோட த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சியை விட கூட இருக்கும். அதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து நடக்காது. பட் அதை விட கூட இருக்கும்போது ஸோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து நடக்கும், எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆகும்போது ஸோ அதுக்கு வந்து எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் அ கைனடிக் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ இட் ஹாஸ் அ கைனடிக் எனர்ஜி. திஸ் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீசஸ் as the frequency of the light increases. Okay, kinetic energy of ejected electrons. Ejected electron increases with increase in frequency. Increase in frequency of light. Okay, so நான் இது கூட இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஐ திங்க் யூ ஹாவ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கு, ஸோ அதனால நான் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். பட் ஸ்டில் இதே இந்த இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டே நான் இன்னும் முடிக்கல. ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா என்னன்னு மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேயா? Any doubt?